Hello parts, mayong gabi atong tanaw ning usa sa trabaho ganiha sa dry dock parts. Kay diris dry dock parts way bugat og gahi. Og shout out kang parts John Anthony Biro watching from Iran. Mao ning usa sa trabahon sa dry dock parts, ila ning tangtangon or katingon kay pulihan og free fall lifeboat. Tiwasa og tan-aw ning video ha parts kay diri ka makakuha og mga safety sa trabaho. Bisan og bugat nga trabaho, safety gyud ning ilang mga diskarte. Bisag wa ka mo training parts, naagi kay makatunan ani. Samtang naglantaw tas mga diskarte sa dry dock parts sa pagkating sa lifeboat debit. Shout out sa mga ni-request. Shout out kang Ronald Joring, Tisay, Tigtig, Abas Lagunda, watching from Guadalupe, Carmen Bohol, Nib Kamunay, watching from Usamis City, Ronilo, Gimaw Ugsang, watching from Guadalupe, Carmen Bohol, Randy Ulaybar, watching from Ngingoog City, Mario Abinido Ilisan, watching from Matlang Isabel Liti, Judy Bakay, Manuel Napolis, watching from Ormoc City, Mars Sarayan, watching from Tagbilaran City, Bohol, Gab Dumasin, watching from Panglao, Bohol, Edwin Tugaon Sixto, Pakjo Jupax Jupay, watching from Bukidnon, Floriano Padayaw, watching from Lapu-Lapu, Cebu, Remigio Unido, watching from Lubuk, Bohol, Rilan Tumpong, Derek Amor, DC Datahan Bitor, watching from Carmen Bohol, Marlo Doria, watching from Malitbog, Southern Liti, Mutya Family, Bilar Bohol, from Enero 28, June Sugar, watching from Kalapi, Bohol, Tirso Liko, Alfrida Lido, watching from Maragusan, Davao de Oro, Nits Istiliore Lacano, watching from Sibagat, Agusan del Sur, Fernando Sasan Jr., watching from Davao de Oro, Fred Still, watching from Sibagat, Agusan del Sur, Marlo Garma, watching from Cagayan Valley. Og sa tanan ko mga viewers, daghang salamat.